子宮内膜症。どうなさいましたか？ How can I help you? I went to the orthopedics due to the lower back pain, but there were no abnormalities. So the doctor recommended to see a gynecologist. 腰痛の痛みで整形外科を受診しましたが、そこは異常がなく、整形外科の先生に、婦人科を受診するように勧められました。月経について教えてください。Okay, tell me about your period or your menstruation. いつ始まりましたか？ When did your period start? When I was 12 years old. 12歳の時です。最後の月経はいつでしたか？ When was your last period? 現在、妊娠している可能性はありますか？ Is there a possibility that you may be pregnant at the moment? Last month, it started on the 20th, and no, I'm not pregnant. 月経は先月の20日にスタートして、そして妊娠はしていません。月経は定期的ですか？不規則ですか？血の量はどうですか？ Is your period regular, irregular, and how about the blood flow? Regular. 定期的です。Recently, the flow is very heavy. 最近、出血の量はかなり多いです。月経中に痛みや不快感がありますか？ Do you have any pain or discomfort during your period? I have cramps in my lower abdomen, and I have low back pain. 生理の中に、そうですね、下腹部に痙攣性の痛みがあって、また腰痛もあります。では、内診、腹部エコー、経腟エコーをします。Okay, in that case, I'm going to perform a pelvic test, abdominal ultrasound test, and transvaginal ultrasound test. I see. わかりました。検査後、子宮内膜症が疑われますので、腹腔鏡検査をします。I suspect you have a condition called endometriosis, so I'd like to do a laparoscopy examination. What is an advantage of having a laparoscopy? 腹腔鏡検査のメリットは何でしょうか？腹腔鏡の利点は、小さな傷だけで済むことです。The merit or the advantage of laparoscopy is that you only have small incisions or surgical cuts. 腹腔鏡検査中に子宮内膜症が見られる場合は、顕微鏡で検査するために組織を採取します。If endometriosis is found during the laparoscopy examination, then we are going to take a sample of your tissue to be examined under the microscope. これで確定診断ができます。By doing this, we can make a final diagnosis. また、子宮内膜症を確実に診断できるのは、この検査だけです。Also, in order to, actually this laparoscopy is the only type of an examination that can be used to confirm or to make final diagnosis for endometriosis. I see. わかりました。Are there any side effects? 副作用はありますか？はい。腹部を膨らませるために使われるガスの一部は、処置後も腹部内に残る可能性があって、腹部膨満、痙攣、肩の痛みを引き起こす場合があります。Yes, well, some of the gas that we use for the examination to inflate your abdomen, some of the gas may remain in your abdomen or in your stomach, and that can cause bloating or cramps and shoulder pain.
質問がなければ、同意書と説明書を読んでください。If you don't have any further questions, please read the explanation about the treatment and the consent form. 同意する場合、サインしてください。If you agree with the procedure, then please sign the informed consent. I see. わかりました。腹腔鏡検査の流れの説明。看護師がガウンと深部静脈血栓症の予防に役立つ弾性ストッキングを用意します。The nurse will prepare a hospital gown for you and also compression stockings to help prevent DVT or deep vein thrombosis. 看護師があなたの手に静脈内点滴を開始し、麻酔科医が後で麻酔を投与するために使用します。The nurse will also start the IV intravenous line in your arm, and then the anesthesiologist will use the same access point to administer anesthesia later. 全身麻酔で腹腔鏡検査を行いますので、完全に眠ります。Laparoscopy is done under general anesthesia, so you are going to put to a sleep completely. 麻酔科医が薬を投与し、手術中にバイタルサインを観察します。Anesthesiologist is going to administer medication to you, and he or she is going to monitor your vital sign during the procedure. 傷跡を最小限に抑えるため、腹部のへその近く、またはへそを小さく切開します。In order to minimize scarring, all of the small incisions made during laparoscopy in your abdomen are going to be either in your navel or near your navel point. 次に骨盤内臓器が見えるように腹部を二酸化炭素で膨らませることができる器具を挿入します。Next, in order for us to be able to see your pelvic organs during the procedure, we are going to insert an instrument into your abdomen that fills your abdomen with the CO2, the carbon dioxide gas. その後、子宮内膜症の可能性のある場所を特定して、患部の一部を切り取って検査するために必要に応じてさらに切開を行い、器具を挿入する場合があります。Also, as we progress, the next step would be I might make some further incisions to insert the instruments because as we identify the possible locations for endometriosis. Then once we reach those locations, we are going to use the instruments to remove the tissue sample, and then we are going to send the tissue samples for the examinations for biopsy. これらの作業の後、器具を取り外して医療用縫合紙または医療用接着剤のいずれかを使用して傷口を閉じます。After they finish with laparoscopy procedure, then I'm going to remove the instruments and I'm going to close off the incision points, and I'm going to use either medical stitches, sutures, or medical glue to close it off. 次にこれらの傷口を包帯で覆います。Then I'm going to cover these surgical cuts with bandages. I see. わかりました。後日検査後。検査の結果ですが、子宮内膜症という診断になります。The test results show I'm diagnosing you with the endometriosis. ステージは第2期です。It is a stage 2 endometriosis. Can it be cured? 治りますか？
治療方針ですが、子宮内膜症がどこに発症し、どんな大きさかによって異なります。Regarding treatment options, it very much depends how much of the tissue, how much of the endometriosis, the amount it is found, and also the location where it is found. 2つの選択肢があります。So you have two treatment options. 1つは薬を使う方法で、痛み止め、抗生剤やホルモン剤があります。One is using medication, meds. So, for example, you may use painkillers, antibiotics, or hormonal treatment. もう一つは病巣を取り除く方法です。Another one is the surgical removal of the patches. よくご検討ください。お大事に。Please consider it carefully. Take care.